হ্যালো, আজকে আমরা WBCS মেন জেনারেল স্টাডিজ পেপার 3 থেকে একটি কোয়েশ্চেন সলভ করব। তো আসুন দেখা যাক এই প্রশ্নে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। The headquarter of the Forest Survey of India or FSI is located in Dehradun, নিউ দিল্লি, ভোপাল or কোয়েম্বাটুর। অর্থাৎ FSI এর যে হেডকোয়ার্টার সেটি দেরাদুনে, নিউ দিল্লিতে, ভোপাল অথবা কোয়েম্বাটুর, এই চারটি অপশনের মধ্যে কোন অপশনটিতে বা কোন জায়গাটিতে অবস্থিত। তো আমরা এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সঠিক অপশনটি নয়, তার সাথে সাথে যতটা সম্ভব ছোট ডেসক্রিপশন আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আসুন দেখা যাক এই প্রশ্নের সঠিক জবাবটি কি হবে। এফএসআই অর্থাৎ ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এটি একটি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন। এটি মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট ফর কন্ডাক্টিং ফরেস্ট সার্ভে অ্যান্ড স্টাডিজ এই মিনিস্ট্রির আন্ডারে পড়ে এবং এটি 1981 সালের জুন মাসে স্থাপিত হয়েছিল এবং এর যে হেডকোয়ার্টার সেটি অবস্থিত দেরাদুন অর্থাৎ উত্তরাখণ্ডে। এবং এই অর্গানাইজেশনের মেন অবজেক্টিভ যেটা সেটা হচ্ছে পিরিয়ডিক্যালি সিজন চেঞ্জের সাথে সাথে জমি এবং তার সাথে সাথে ফরেস্টের বিভিন্ন ডেটা কালেক্ট করা এবং তাদের চেঞ্জগুলোকে বোঝা এবং সেই ডেটা যেটি তারা কালেক্ট করেছে সেটি ন্যাশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড কনজারভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টাল প্রিজার্ভেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সোশ্যাল ফরেস্ট্রিকে মানে যে সেন্ট্রাল যে অর্গানাইজেশন আছে তাকে প্রোভাইড করা। FSI is a government organization in India under the Union Ministry of Environment and Forests for conducting forest surveys and studies. The organization came into figure came into figure in June 1981. It is headquartered at Dehradun. It is headquartered at Dehradun, Uttarakhand. The main objective of this organization is monitoring periodically the changing situation of land and forest resources and present the data for national planning, conservation and management of environmental preservation
environmental preservation and implementation of social forestry projects. Implementation of social forestry projects. Okay, therefore the right answer for this question is option 1. So that's all. Thank you very much.